Papa. Solo la. Abi. Mami. Ami. No. Wala. হ্যালো, জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। শুনতে পাচ্ছ আমাকে? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, আমি একটু কয়েক মিনিট একটু, হ্যাঁ, আরো কয়েকজন জয়েন করুক, ঠিক আছে? 2-3 মিনিট ওয়েট করি, হ্যাঁ? কাজ চলছে।
হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ গৌতম? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে সবাই কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, আপনি কেমন আছেন? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তোমাদের সিআর কে? স্যার আমি আছি স্যার, গৌতম রায়। গৌতম না? তাহলে তোমাকে আমি কোহোস্ট বানাই দিচ্ছি, ঠিক আছে? আর বাকি একটু ইয়া করে দেই, মিউট করে দেই, পরে আর যদি প্রশ্ন থাকে পরে আমার সাথে আলাপ করবো আর কি, ঠিক আছে? তোমাদের 3টা সেকশনই তো আছে, তাই না? জি স্যার। আমার সাউন্ড কি শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে তো না? আচ্ছা, আমি 190 দেখতেছি পার্টিসিপেন্ট। আমি এখন মিউট করে দিচ্ছি। আচ্ছা, আর কাউকে যদি কোহোস্ট বানাইতে হয়, একজন একটু হ্যান্ড রেজ করো তো দেখি, তাহলে আমি ইয়ে দিয়ে দিই। হ্যাঁ, host করে দিই। 2 জন বা এরকম সিআর দিয়ে দাও। মৌমিনকে দিলাম। গৌতমকে দিই নাই মনে হয় নাকি? গৌতম কাকে করে দিলাম? ঠিক আছে, তোমরা শুনতে পাচ্ছ মবিল? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা, দেখা তো আমার স্ক্রিন দেখা যায় কিনা? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। যাচ্ছে স্যার। ঠিক আছে, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। অলরেডি তোমরা নিশ্চয়ই আমার পরিচয় জানো, তাই না? তো তারপরও আমার পরিচয় দিয়ে দিচ্ছি যে আমি ডক্টর মোহাম্মদ সোয়াইবুর রহমান। আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট দিনাজপুরি। আমার পড়াশোনা বেসিক্যালি ফরেস্ট্রি থেকে, পিএইচডি গ্রিস থেকে। এই মোটামুটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, বাকিটা হবে। তো আমি তোমাদের যে ক্লাসটা নিব, এই ফরেস্ট্রির উপরে ক্লাস নিব। ফরেস্ট্রির উপরে ফরেস্ট কাকে বলে, ক্লাসিফিকেশন, এর ব্রাঞ্চেস, স্কোপ, এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। তো মূলত বাংলাদেশের যদি তোমাদের কি ফরেনার আছে নাকি? আছে স্যার। ফরেনার আছে না? কোন দেশি? সেন্ট্রালি আছে স্যার, নেপালি এবং ইন্ডিয়ান। Okay, so I have to continue with English because we have foreigner also. So I shall take the class on forest, its classification, forestry, branches, scope, etc. So first, we want to know the location of forest in Bangladesh. You see, this is the map of Bangladesh where we can see the. তোমাদের মিটিং কেউ রেকর্ড করতেছো? হ্যাঁ, জি স্যার, আমি দিছি স্যার। তোমার কি এটা নেসেসারি লাগবে? স্যার অনেকে তো মানে 200 জন স্যার, এখন দেখা যাবে স্যার স্টুডেন্ট তো 400 জন। হ্যাঁ হ্যাঁ,
তো এক্ষেত্রে স্যার আমাদের থাকলে একটু ভালো হতো স্যার। ওকে। জি স্যার। So this is the map of Bangladesh, where we can see the exact location of forest. So basically you see the northern region, this is sal forest, and also in the central region, Dhaka division, and also is a Mymensingh division. This is sal forest, and we have a huge amount of forest in the mangrove areas, that means Satkhira, Khulna, Bagherhat. These are the mangrove forest, and here you see this is the hilly areas of Bangladesh. So these are called hill forest. So hill forest, sal forest, and mangrove forest. Hill forest is also constitutes some evergreen and semi-evergreen species. So this forest is also called mixed forest. So these are the brief scenario of Bangladesh forest. If we continue to the next, then what we discussed, now we will discuss what is forest actually. As it is a virtual class, so I wanted to ask you what is forest. তোমাদের কেউ কি বলতে পারবে what is forest? Gautam, are you co-host now? No. So I am making him co-host. So Gautam, can you tell what is forest? So naturally grow. Naturally growing trees, Growing plants. or plants. Yes, partially correct, but generally if we discuss what is forest, then Gautam is telling that naturally planted trees or naturally grow trees, but not a single tree. It should be huge area. So forest can be defined as a large uncultivated tract of land covered with trees and other vegetation. So it should be uncultivated. For example, in our agriculture is cultivated land, and forest is uncultivated land, and it should not be a small area. It should be a large tract area which is covered by trees and other vegetations such as herbs growing more or less closely together along with animals. These animals may be minute animals, the animals may be large animals. So forest is basically a large tract of uncultivated land. This is called forest, and this is the general definition of forest. If we go to the biological definition of forest, we can say that it is the community of plants and animals biologically interacted to each other. From silviculture, silviculture or management point of view, if we define forest, then we can say that forest is defined as an area managed for the production of timbers. আমি যদি বাংলায় বলি যে সিলভিকালচার পয়েন্ট অফ ভিউতে ফরেস্ট তাকেই বলা হয় যে এই এরিয়াকে টিম্বার প্রোডাকশন এবং আদার ফরেস্ট প্রডিউস বা আদার ফরেস্টের অন্যান্য জিনিস প্রোডাকশনের জন্য যে এরিয়াকে
বেছে নেওয়া হয় তাকেই ফরেস্ট বলে। দিস ইজ দ্য silvicultural point of view. If we define forest ecologically, then we can say that it is a biological community of plants and animals existing in a complex interaction with non-living environment such as soil, climate, physiographic conditions. এটাকে আমি যদি বাংলায় তোমাদেরকে বুঝাই, ইকোলজিক্যালি ফরেস্ট বলা হয় সেই এরিয়াকে যেটাতে প্লান্টস এন্ড অ্যানিমেলস ইন্টারাকশন করে, একটা কমপ্লেক্স ইন্টারাকশন, ফর এক্সাম্পল in Sundarban, if we consider that Sundarban environment, plants and animals are interacted each other. So it is a complete biome. Plants are dependent on animals, and also animals are dependent on plants. For example, deer eat the leaves of gora, gewa, and also deer controls the number of seedlings by trespassing, by damaging the newly grown seedlings. So the whole community, whole environment is interacted to each other, and also plants are decomposing the dead bodies of the animals. Plants are taking nutrients from the soil. So by this way, it is completely dependent each other, and no food materials are needed from outside. That's why plants and animals are interacted to each other. So ecologically, we can say that forest is a community of plants and animals interacting each other with a complex interaction with soil, climate, physiography, etc. According to FAO, Food and Agricultural Organization, forest can be defined as a land with tree crown cover which is greater than 10%. There should be tree coverage greater than 10%, and minimum area should be half hectare, 0.05 hectare. So from this definition of FAO, a nursery can also be called a forest. Another definition is given by US National Vegetation Classification Survey classification system. In this US National Vegetation Classification System, forest consists of trees with overlapping crowns forming 60% to 100% cover. So these are the mainly different definitions of forest. Just remind that forest can be defined various ways. The most important definition is the general definition. That means it is a large tract of uncultivated land covered with plants and animals, and these plants may be big trees, and these plants may be small trees, half shrubs, but trees should be dominated. Now, if we classify forest, then we can classify forest from different ways. So forest can be classified based on age. You see, Gautam, can you see? Yes, The sir. picture. So based on age, forest may be even aged and uneven aged. Even aged means all the age of the old trees are same. You see in the right side, right top side,
the picture, that means all trees are same aged, and that's why more or less the height is same. দেখা যাচ্ছে গৌতম ছবিটা? আর নিচের ছবিটাতে কি দেখতে পাচ্ছ? সব গাছের হাইট কি সমান? না স্যার, হ্যাঁ, কম বেশি আছে, তাই না? সুতরাং এটাকে আমরা বলবো আনইভেন এজড। যেহেতু এখানে বয়সের কম বেশি রয়েছে, তাহলে বয়স অনুযায়ী we can classify forest into even aged forest and uneven aged forest. From the picture, I think it is clear to you. So this is also another picture of even aged forest, real picture. This is a real picture of uneven aged forest. So mainly uneven aged forest is the actual forest, natural forest. Even as forest, it is the man-made forest. বুঝতে পারতেছো? এই ইভেন এজড আসলে প্রাকৃতিক নিয়মে কিন্তু ইভেন এজড হয় না খুব বেশি। এটা মানুষ হয়তো প্লান্টেশন করে বা পরে লাগাইলে একই বছরে মনে করো 10,000 হেক্টরের জমি লাগাইলো ফরেস্ট, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ইভেন এজড ফরেস্ট। আর আনইভেন এজড হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মে হয়, ছোট বড় সবসময় বীজ পড়ে আর সেইভাবে গাছগুলো হয়, সেটা হচ্ছে uneven forest. Classification of forest based on composition of species. If we consider the composition of species, then we can say that একটু হোল্ড করুন স্যার। আচ্ছা, আচ্ছা একটা খাবে ঢুকাই ওটা করাই দেয়। So based on composition of species, forest can be pure forest and mixed forest. Pure forest means the forest where the species is same species. That means in shal forest, for example, this is the pure forest, shal forest of Bangladesh. Maximum trees, more than 70% trees are the same one species, shal. So this is pure forest. But if we consider the mixed forest, then this is the picture. This is also pure forest, pine forest. This is not situated in Bangladesh; it is outside. Pine forest. Of course, now many plantations of pine are created by Bangladesh government also. So this is pine forest, pure forest. That means same species are planted, or 90% species are same species. This is the mixed forest. Mixed forest means it is seen in the hilly areas of Bangladesh. That means different species. Can you see different colors of different species? গৌতম দেখতে পাচ্ছ? স্যার আই সি। জি স্যার, দেখা যায় স্যার। হ্যাঁ, দেখা যায়। So this is the different mixture of plants are seen. That's why it is mixed forest. Another classification of forest, এখানে ক্লাসিফিকেশন গুলো বিভিন্ন ভিত্তির উপর বেস করে করা যায়। So based on mode of regeneration, forest can be classified as high forest and coppice forest. High forest means high forest হচ্ছে যেগুলো ফরেস্ট বীজ থেকে হয়। Seed origin forest is called high forest, and coppice origin forest is called coppice forest or low forest. If you see the picture, this is the seed origin forest. So generally seed origin forest, the trees become very taller. That's why it is also called high forest. And coppice
coppice forest, if you see, this is the coppice. Coppice means after cutting the trees, new shoots are grown from the stump of the trees, from the base of the trees. These are called coppice. Coppice. So more than one or two copy shoots, more than one copy shoots become grown from the base. So that's why it is called coppice forest. And also this coppice forest is also called low forest, because the height become low than the seed origin forest. This is also coppice forest. Another classification of forest is based on eastern density. Eastern means forest density. From the forest density, if we can say that oil stock forest, medium stock forest and under stock forest. আচ্ছা ঠিক আছে। অয়েল স্টক ফরেস্ট হচ্ছে যেই ফরেস্টের মানে গাছের ক্যানোপি গুলো 70% কভার করে আছে, অর্থাৎ বেশ ঘন বন আর কি। হ্যাঁ, এটাকে আমরা অয়েল স্টক বলবো, যে এর এখানে কাঠের স্টকটা অনেক বেশি ভালো, অনেক বেশি রয়েছে, যার কারণে এটাকে বলা হচ্ছে অয়েল স্টক ফরেস্ট। মিডিয়াম স্টক হচ্ছে যে 40% থেকে 70% ক্যানোপি যদি ক্লোজ থাকে, that forest is called medium stock forest. And under stock forest means the canopy coverage is less than 40%, is called under stock forest. বুঝা গেল ববিন? জি স্যার। আচ্ছা, এরপরে আমরা বেসড অন ম্যানেজমেন্ট অবজেক্টিভ, ফরেস্ট ক্যান বি প্রোডাক্টিভ ফরেস্ট, প্রোটেকশন ফরেস্ট এন্ড রিক্রিয়েশন ফরেস্ট। অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে যেই ফরেস্টটা মনে করো কাগজ এর বিলের কাগজের র মেটেরিয়াল সাপ্লাইর জন্য আমরা করলাম, প্রোডাকশনের জন্য, তাহলে সেই ফরেস্টটা হবে প্রোডাকশন ফরেস্ট। আবার যদি আমি সুন্দরবনের পাশে দিয়ে ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোন থেকে রক্ষার জন্য আমাদের বেড়ি বাঁধে বা এই উপকূলীয় এলাকায় প্রোটেকশনের জন্য যদি আমরা গাছ লাগাই, তাহলে যে গাছ যে ফরেস্ট হবে, this type of forest is called protection forest, because the main objective is to protect the offshore island and the community. আর প্রোডাকশনের মেইন অবজেক্টিভ হচ্ছে যে আমি এখানে প্রোডাকশন পেতে চাই। হ্যাঁ, যেমন so this is production forest. Recreation forest, কিছু কিছু ফরেস্ট ক্রিয়েট করা হয় যে জাস্ট ফর রিক্রিয়েশন, ফর পিকনিক পারপাস, যেমন ধরো ইয়াতে স্বপ্নপুরীতে। হ্যাঁ, এটা তোমার এটা তোমার কাছে না থাকলে তুমি এটা না, রাইট রাইট। তাহলে recreation forest, the forest which is created for the recreation purpose is called recreation forest. So I think it is clear. Then আরো অনেক প্রকারের করা যায় based on accessibility. accessibility মানে হচ্ছে অসামান্য, ফরেস্টের মধ্যে ঢোকা যায় কি যায় না সেটার উপর ভিত্তি করে। অনেক সময় জঙ্গল বেশি থাকলে অ্যাক্সেসিবল হয় না, সেটার উপর ভিত্তি করে অ্যাক্সেসিবল ফরেস্ট এন্ড ইনঅ্যাক্সেসিবল ফরেস্ট। অ্যাক্সেসিবল ফরেস্টে মনে করো রাস্তাঘাট থাকে, বিশেষ করে আমাদের শাল ফরেস্ট, প্লেনল্যান্ড ফরেস্ট, where easily forest products can be collected or extracted. So this type of forest is called accessible forest. Inaccessible forest, in this forest there are some obstructions. For example, hilly areas. For example, in the marshy islands, or in the islands where many rivers
or wetlands are crisscrossed, and in a small area, if we see a forest where tractors cannot be easily reached and forest products cannot be extracted easily, this type of forest is called inaccessible forest. For example, Amazon forest, very dense forest where forest products cannot be extracted easily. So this is inaccessible forest. Based on biotic interference, forest can be virgin forest and disturbed forest. যে ফরেস্ট ইনট্যাক্ট অবস্থায় রয়েছে তাকে বলে ভার্জিন ফরেস্ট, আর যেটা আগুন ধরে মানুষের চলাচল আছে সে ধরনের ফরেস্টকে বলা হচ্ছে ডিস্টার্ব ফরেস্ট। ইকোলজির উপর ভিত্তি করে ফরেস্টকে 5 ভাগে ভাগ করা যায়: ট্রপিক্যাল এভারগ্রিন ফরেস্ট, সেমি evergreen forest, freshwater swamp forest, tropical moist deciduous forest, and mangrove forest. We will discuss this type of ecological forest in the next class. But just to make you understand, tropical evergreen forest, this is the forest where huge rainfalls are seen. That's why the leaves do not fall during the winter. This type of forest is called evergreen forest. Semi-evergreen forest, this is also some leaves become shed during the winter season. That's why some trees become leafless, some trees become green. Uh, both leafless and green trees are mixed in this forest. This is called a semi-evergreen forest. So both tropical evergreen forest and semi-evergreen forest are seen in the hilly areas of Bangladesh. For example, Coxsazbazar, Chittagong, Rangabati, and also Sylhet region. Freshwater swamp forest. This swamp forest is seen in the Haur and Baur areas of Sylhet. For example, Ratargul forest is called freshwater swamp forest, and also another forest, mangrove forest. It is also watered forest, but the water is not fresh. This is salty water. That's why it is tidal forest. Another forest, number D, tropical moist deciduous forest. This forest is called also called shal forest because rainfall is very less and maximum trees are become deciduous in nature. That means during the winter the leaves are fallen and the trees become leafless. So these are maximum trees are become leafless. This forest is called deciduous forest. So this is virgin forest, that is undisturbed forest. The stock is forest stock is very rich, and also this forest is called oil stocked forest. This is not seen in Bangladesh. It is seen in the Amazon forest, and also this forest is seen in Australia. This forest is seen in some African countries also, and also this forest is seen in Malaysia. And this is disturbed forest. You see this disturbed forest, disturbed by forest fire. Sometimes intentionally people fired the forest to clear the area, sometimes unintentionally natural fire occurs in that area. So this is disturbed forest. Now, what is forestry? Forest is the science, art, and skill of creating, managing, using, conserving, and associate resource to meet desired goals, needs, and values for human being. So forest is the science. Okay, to manage the forest judiciously, how we have to manage, how to use, how much use, how to conserve the forest is. These are all included in the forestry. Forest is practiced in both in natural forest and also artificial forest or plantation.
So the main goal of forestry is to create and implement systems that manage forests to provide environmental supplies. The challenge of forestry is to create systems that are socially accepted while sustaining the resource. মানে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করব আমরা ফরেস্ট্রি প্রোডাক্ট গুলোকে, পাশাপাশি এটা সামাজিক ভাবেও যাতে অ্যাকসেপ্ট হয়, হ্যাঁ, এবং পরিবেশের যাতে আমাদের ক্ষতি না করে হয় এরকম। জাস্ট কয়েক সেকেন্ড হোল্ড করো, দেখি। তোমার সেমিস্টারটা লিখতে হবে এখানে, জানুয়ারি, জুন, আর আছে কারো? ওকে, থ্যাংক ইউ। So this is forestry. The person which is the practitioner or who is involved in the forestry activities is called forester. So forestry education in Bangladesh, if we see Chittagong University, Institute of Forestry and Environmental Science, there is an institute under the Chittagong University where forestry graduates are coming from. That means they give the forestry graduation degree. And in Shahjalal University of Science and Technology, SAST, they are also honors course of forestry. And KU Kulla University, here forestry and wood technology and wood discipline, that means forestry degree is there. They provide forestry graduates. And beside this, many universities, for example, enroll postgraduate students for agroforestry education, where forestry courses are taught. For example, Bangladesh Agricultural University, Haji Muhammad Science and Technology University, Potuhali University, Science and Technology University, Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, and also other Sylhet Agricultural University. They are postgraduate level or master's level. Forestry subjects are there. They teach their students or offer their students in forestry courses. So this is all about today's class. Now I am giving unmuting you to make the floor open. If you have any question or any remarks. So have you any question? Or হ্যাঁ বলো। স্যার শালবন কি ম্যান মেড? না, শালবন ম্যান মেড না, আর্টিফিশিয়াল ন্যাচারাল। স্যার আপনি যে বললেন ইভেন এজড বনগুলো সাধারণত ম্যান মেড হয়, শালবন তো ইভেন এজড। ইভেন এজ না, শালবনকে আমি বলছি পিওর ফরেস্ট, ইভেন এজ বলিনি। হ্যাঁ, সেখানে বিভিন্ন আছে, এটা পিওর ফরেস্ট, অর্থাৎ সেখানে শালবনে দেখা যায় কি যে শাল গাছটাই হলো 90% গাছ, সবগুলো শাল স্পিসিস, একটা স্পিসিস। এই জন্য এটাকে বলা হয় পিওর ফরেস্ট, বাট ইট ইজ নট আর্টিফিশিয়াল, ন্যাচারাল, নট ম্যান মেড। তোমার বাড়ি কোথায় রুমানা আক্তার? স্যার বিরল। তুমি কি শালবনের কাছে নাকি? বিরল কোথায়? স্যার শঙ্করপুর। আচ্ছা আচ্ছা। তো বিরলেও শাল ফরেস্ট আছে আমাদের কালিয়াগঞ্জের দিকে। শাল ফরেস্ট এমন একটা জিনিস, এটা ন্যাচারালি হয়, এটা আর্টিফিশিয়ালি করা যায় না, করতেছে খুব সাস্টেইন করে না আর কি। ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। নেক্সট, আর কার প্রশ্ন আছে? How many foreigner students we have?
Sir, 5. 5. They are joining from Nepal and India. Sir, Nepal, from Nepal. Where is our Nepali students? Can I see? Sir, no response. No Yes, response. sir. Oh, Salam alaikum, sir. Walaikum salam. Where are you from? I'm from Nepal, sir. Sri Jana. Yes, sir. Okay, how are you? I'm good, sir. What about you? Good, good. So, there is cold weather in Nepal. Eh? Yeah, but now it's sunny, like Sunny. sunset. Are you from Kathmandu or other district? No, western side of Nepal, sir. Far from Kathmandu. Pokhara? No, Nepalganj, called Nepalganj. Nepal girls. Okay, Yes. very good. Uh, is facilitating you for it is good for you because you can attend the class online from Nepal. Yes, sir. Okay, thank you. Have you Indian friend? No. No, all are Nepal. Yes, sir. So, have you understood today's Yes, class? sir. Yes, sir. I think Nepal is very rich in forest. Yes, sir. What is the percentage of forest in Nepal? 67%, 67. 67, yes. And I know tourism is a big industry in Nepal where government earn huge amount of money. Yes, Isn't sir. it? Yes, sir. Okay. Thank you very much. So, any question? স্যার অনেক সময় আমরা দেখি যে স্যার মানে গভর্নমেন্ট যেখানে ইনভলভ থাকে অনেক সময় মানে হিউজ পরিমাণে গাছ লাগানো হয় তো স্যার ওটাকে কি আমরা ফরেস্ট বলতে পারি? হিউজ পরিমাণে গাছ লাগানো হয়, হ্যাঁ, এটাকে প্লান্টেশন ফরেস্ট বলে। প্লান্টেশন ফরেস্ট হিউজ পরিমাণ যদি লাগানো হয় সেটা প্লান্টেশন ফরেস্ট হবে। ন্যাচারাল ফরেস্ট ন্যাচারালি হয়। হিউজ পরিমাণে গাছ, হ্যাঁ, তবে দুই একটা গাছ থাকলে হবে না, হিউজ পরিমাণ থাকলে এটাকে ফরেস্ট বলবো। আমি বলেছি যে ডেফিনেশনে এফএও এর একটা ডেফিনেশন ফুড এন্ড এগ্রিকালচারের, এটাতে বলতেছে যে অর্ধেক হাফ হেক্টর জমিতে যদি লাগানো হয় ওদের ডেফিনেশন অনুযায়ী এটাকে ওরা ফরেস্ট ধরে। স্যার আমরা ডেফিনেশন গুলো দেখতে পারলাম না স্যার। আমি শীট দিয়ে দিব তোমাদের, হ্যাঁ, গ্রুপে শীট সাপ্লাই দিয়ে দিব, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার। তো সুতরাং ওইখানে তোমরা দেখে নিবে আর কি। সো anyway, thank you very much. Any question? সো এটা আমার জন্য সুবিধা যে এই অনলাইনে ক্লাস করার কারণে দেখা গেল যে 3টা গ্রুপ একসাথে নেওয়া গেল, তাই না? জি স্যার। তো ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকো, হ্যাঁ, বি সেফ, আল্লাহ যাতে সবাইকে সুস্থ রাখেন। আমাদের